Valeu, até a próxima. Rapaziada, continua aí na live, continua aí no YouTube também. Vambora. Vamos indo agora pro nosso quinto episódio aqui de DLC Overture. A gente acabou de matar uns semi-bosses ali, acredito eu. E ainda estamos na parte dos alquimistas aqui. E vambora. É isso. Que eu fui até lá em cima, não upei. Não peguei as coisas, não fiz nada decente. Eu já consegui subir de volta agora. Que tristeza. Toda vez que não era pra eu pegar, não. Eu amo, sim. Que susto. Vou pegar um chinelo. Esse aqui. Chave do buraco da lebre negra. E a gente vai precisar desse. Eu tinha que subir. Mas a questão é, eu me mato aqui e volto lá pra pegar mais vida, ou desço reto porque lá embaixo vai ter um daqueles. Dá tanto a fazer. É doido. My mind is unraveling. It burns. My mind's ablaze. Make it stop! Que isso, meu querido? Pode, cara. Te respeito. Alchemist bastard! What did your drugs do to me? Que timing, velho. Que timing chato desse bicho. Que isso? Alchemist bastard! What did your drugs do to me? Pra cá, pra passar pra trás. No! I must hold on! Someone leaves this laboratory for the sake of craft! Essa aqui vai ser fácil, eu acho. Se eu me lembro bem, pelo menos. Tu tem que ir, né?
Fazer a boa. Mano, ele é muito chatinho, né? Ele dá tipo um dashzinho assim com o ombro pra te incomodar antes de dele bater de fato, sabe? My mind's ablaze! Make it stop! Someone leave this laboratory for the sake of craft! Eu acho que aqui eu prefiro uma arma mais curta. Vamos tentar, vai. Acho que essa faixa é mais da katana, hein? Vai me ajudar mais porque eu vou querer dar o parry tipo com a arma. E ela vai fazer essa mão pra mim. All left alive will freeze here! This is where we die! Deixa eu só pegar um. I must hold on! Veronique! Don't give up! Don't give in! Oxe. Leave this laboratory for the sake Vai ser mais de of boa. craft! Já peguei aqui já. Agora acho que a gente mata ele. É lá nesse aí lá. Nem vi. Será ele ou ela? All left alive will freeze here! This is where we die! Alchemist bastards! What did your drugs do to me? No, I must hold on. I must hold on! I must hold on! Bom. Don't lose reason, Veronique! Don't give up! Don't give in! Not them!
surrender! O bicho me trancou no cantinho. All left alive will freeze here! This is where we die! Leaves this laboratory for the sake Quando of é isso, craft. eu só morro. Meu Deus, muito bom. Será que é o som? Eu não tô fazendo. My mind's ablaze! Make it stop! Leave this laboratory for the sake of craft! O bichinho é chato, viu? Mano, o papo reto eu achei ele fácil, mano. Só que eu tô fazendo muita besteira, velho. Acho que é o som, né, já? My Não mind's consigo concentrar ablaze! direito. Make it stop! Alchemist bastard! What did your drugs do to me? Alchemist bastards! What did your drugs do to me? No one leaves this laboratory for the sake of craft. Putz, pior que eu tava numa vibe bem mais devagar com a alabarda, velho. É que eu tento voltar pra ela. Isso aqui é ruim mesmo assim, com a alabarda tipo de longe contra outra arma de longe. Não sei se vai ser legal. My No mind's final, né? Essa arma é ablaze. mais pesada, né? Make it stop! I must hold on! Leave this laboratory Tá bom, então não for the funciona. sake of craft! Às vezes eu tô atrás dele, aperto pra fazer o ataque especial, ele não faz, velho. Eu acho que eu vou voltar pra alabarda mesmo, né? Esse eu tô mais acostumado com ela já. Parece que eu nem falo desse paginho, né? Que a me lembro ela era essa. Agora ela tá só como A e B, né? This is where we die! Alchemist bastards! What did your drugs do to me?
Achei que isso aqui ia ser mais fácil pra pôr reto. All left alive will freeze here. This is where we die. Uma sombradinha dele ali, sacanagem. I must hold on. I am indomitable. Bear the pain, Veronique. Never surrender. Mentira, velho. Não pegou, não. Don't lose reason, Veronique. Don't give up. Don't give in. Not to them. Don't lose reason, Veronique. Don't give up. Don't give in. Not to them. Lead this laboratory. For the sake Muito of caso, não dá craft. pra imitar todos isso aqui, velho. Porra, esse negócio de queimadura aí é foda. Queimação. Esse foguinho aí dele é chato, viu? Deixa eu só trocar o... Vou trocar o rebola da lixadeira, mano. E aí eu vou dar de mim. Usou o elétrico mesmo. My mind's ablaze. Make it stop. Fazer até um... I must hold on. Leave this Isso, laboratory velho. O bicho não me deixa for the levantar. sake of craft. O bem de crate, tu vai ver o bem de crate. Nossa, agora eu vou te amassar, porra. Vai ver só. All left alive will freeze here. This is where we die. Porra, tomar isso aqui tá sendo de boa, né? Alchemist bastard! What did your drugs do to me?
Veronique! Don't give up! Don't give in! Not today! Deu pra usar uma poçãozinha. Nossa, era muito agora. Cara, eu joguei direitinho essa run aqui. Só fiz merda agora, né, velho? Agora vai, agora vai. Fiz besteira. My mind's ablaze! Make it stop! Agora que mandou esse padrão. Must hold on! Someone leave this laboratory for the sake of craft! Olha isso. Caraca, mano. Bichinho chato, viu? Bichinho chato. Tô brabo já, pô. My mind's ablaze! Make it stop! Alchemist bastard! What did your sons do to me? No one leaves this laboratory Aqui eu perdi totalmente. for the sake of craft! Que legal. My mind's ablaze! Make it stop! No! I must hold on! Acerta no ataque, merda. No! I must hold on!
é possível. For the sake of craft. Caralho, velho. O cara me dá uma ombradinha, não para, mano. Caraca, velho. Uma ombradinha acaba com o jogo, velho. All afterlives shall freeze here. This is where we die. De novo isso, mano. Mano, não é possível esse negócio. Pô, tô nas costas do cara, velho. Por que que não vai, mano? Tá apertando o botãozinho aqui, segurando, porra. My mind's ablaze. Make it stop. Don't lose reason, Veronique. Don't give up. Don't give in. Toda vez que esse cara levanta, ele me arrebenta, velho. O timing desse bagulho não dá muito, velho. Só pra ele acertar uma ombradinha, velho. Eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. My mind's ablaze. Make it stop.
surrender! Oxi. Ele não toma mais o golpe nas costas. Era pra outra. Não é mais ou menos agora. Nossa, dá pra mostrar também. Otário. Virou um monstro. Forgive me. I did É, fez mesmo, pô. Fez mesmo. things to Fez you. mesmo. Que bolado aqui, velho. Do que pariu. Drug. The cure. It twisted my Caralho, mind. mano. Porra. Tudo bugado esse teus time aí, porra. Não dá pra bater nas costas. Tem tempo agora pra bater nas costas. Que negócio é esse? Cala a boca. Não Please, desculpa não. I beg of you. Nothing must leave this place. This cursed lab. Those cursed beings. Their test subject. Created from the legacy of the ruins. The two-faced overseer. It cannot be allowed to live. Do me this one last favor. If you mean that red-headed stalker, she did pass through here. Back when I could still think straight. Ai, não, tu não bateu, né? We were rivals once. In the end, she showed true compassion. I'm done. Head to the coast. Find Leia. This isn't surrender. Not yet. But I'd like to rest now. Nasceu. Chave do console da célula sobre o controle de refrigeração. Ganha as roupas dela. Olha lá. Metendo esse louco aí. Chave da célula de controle de refrigeração. Saudável, porque eu não sou a outra, entendeu? Não tem compaixão não, mano. Pô, o boss é fácil, mas pô, de alguma forma ele me atrapalhou muito. Não, aqui, mas tu pode ter sido burro também, errado, espero os caras foda. Atrapalhou. Gostei dele. Nick fought until the bitter end. But even if we could have helped her, it was far too late. At least her suffering is over. I hope she can be at peace and rest now. É, pelo menos isso, né? Esperamos que... Tipo, o que é isso aqui embaixo? Será que é pra descongelar os negocinhos? É estranho isso aí. Que me estressou, viu?
plantando maconha nessas épocas, velho. Tô I suppose I cachorro. should expect to meet strange people in such a strange place. I smell blood on you. But, interesting. It's the blood of alchemists. Still, that doesn't prove we aren't enemies. Explicar a Let me get situação. this straight. Quite by accident, you found an object belonging to the legendary stalker at the zoo. If all that is true, can you show me this object? This is a photo of Leia and her 2 apprentices. This locket does belong to her. I'll take you at your word that you wish to help Leia. Tu vai confiar I'll em trust mim? you. Eu que não vou confiar em você, For the mano. moment. My name is mine to hold, but you have my word that I am not your enemy, nor Leia's. I consider any enemy of the alchemists an ally. Stay and rest a while. The Rose Estate, you say? I have heard whispers, mere rumors really, that an underground tram runs to the estate. If true, the tram should be at the end of this very facility. Tá. I'm tracking a dangerous relic the alchemists freed from the ruins. A calamity that is wreaking torment upon Krat. But the immense power of that relic wasn't enough to satisfy the alchemists. They also retrieved the remains of the ancient warrior that was protecting it, and conducted vile experiments on their finds. These experiments have yielded results already, transforming one test subject into a living weapon. I must stop this monster before they unleash it upon the city. If you plan to continue exploring this facility, take this horn. Blow it if you find the two-faced overseer. No matter where you are in this facility, I'll hear it and come to your aid. Ah, que legal. I'm just someone fighting against the alchemists. I have my reasons, but I must hide my identity to protect the person most dear to me. I can't rest until I finish investigating the alchemists. If you're open to it, I would like to ask for your assistance. Legendary. Leia probably hates that title. She stepped up only because no one else could. Too many stalkers were lost to that evil, murderous puppet. But a great title such as that comes with many risks. And now, Romeo is in danger. Leia is desperate to find any news of him. It must be even worse for her since she has lost an apprentice once before. Would you like to ask me anything more? Trouble erupted at the zoo, and Romeo went to deal with it alone. Leia and Romeo had their own brand of justice. I wouldn't call them vigilantes, but they did their best. Regardless, Romeo could handle himself. Nothing should have troubled him on this mission. But he went missing. It's possible that this is some old grudge coming back to stab Leia in the back. Being the legendary stalker does make you a constant target to resentful enemies. Leia maintains several places along the coast that she uses as base camps. I'd seek her out in that area. Take a look at this. This tree. What could it possibly be? It looks almost human-like. I dare not imagine what plans they have for it. But I'm certain this tree bears significance. Legal, né? If you find the Overseer, be sure to blow the horn. No matter where you are in this facility, I will come find you. Rapaziada, eu vou deixar fechado aqui um pouco, que eu voltou minha rinite atacar. Só pra não ficar ruim pra vocês. Aí, vambora. Rapaziadinha, eu vou acabar aqui o nosso quarto vídeo, quinto, nem me lembro.
Deixa eu ver aqui. Acabamos o quarto agora, acredito eu. Então achamos aqui uma árvore de ouro. Não sei muito bem o que é. Tá muito parecido com aquela que tem no hotel, né? Obrigadão aí todo mundo que acompanhou aí nós até agora. É isso. E até a próxima, né? Obrigadão aí. Quem puder tá deixando um like, se inscrever no canal, é nóis. Obrigadão, valeu. E até a próxima.